whatever Rahul Gandhi has tweeted, it is a defamatory tweet. So once Prime Minister goes back from Assam, we'll respond that tweet, and definitely there will be a defamation case in Guwahati. But not now. I don't want to talk about politics because we want to celebrate Bihu. So after 14 April, that will be there. And I am still waiting for the invitation from Kejriwal, because I want to demystify that how 12 lakhs employment is possible where sanctioned staff in Delhi government is only 1.5 lakhs. So I want to ask him that question, because if Assam government has a sanctioned staff of 4 lakhs, how can I give appointment to 12 lakhs people? So that mystery I have to unravel. He should not say at the end of the day, black private company poa sakori bilak bili, hebilak kobo nalage. Hoy nohoy? Karon amar iyat employment buli kole Asomot gote governmentot hoya employment to buju. Nohole to amiu koi thikibo khoju sob lora kobat kam kori ase, sob employment hoy gol buli. Hoy nohoy? গতিকে এই বস্তুটো আমি জানি লব লাগে যে যিখন সরকাৰৰ 1.5 লাখ পোস্ট আছে তাতে 12 লাখ চাকৰি কেনেকে হ'ল। মানে এটো এটা মই ন্যাশনাল প্ৰাইড এণ্ড প্ৰেষ্টিজ হিচাপে লৈছো যাতে অসমৰ মাটিত আহি কোনো পলিটিচিয়ানে অসত্য কথা ক'ব নোৱাৰে। যি কৰিছে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰিচিটি দিছে দ্যাট ইজ এ ফ্যাকচুৱেল কথা। নন ফ্যাকচুৱেল যাতে অসমৰ মাটিত আহি কোনেও ক'ব নোৱাৰে, যাতে আমাৰ মানুহবিলাকক বুৰ্বক বুলি নাভাবে। সো উই হ্যাভ টু show them that we are also intelligent people.